Stel der einen Marktbildschirm vor, der Blutrot leuchtet. Des Schlagzeilen screen. Ein Krieg. Ein berastende Inflationszahl. Ein CEO-Skandal. Ein Abstufung. Und jeder glaubt zu wissen, was der Sache ist. Aber das Tape erzählt ein Geschichte. Die meisten Marktbrechen nicht zusammen, weil die Nachrichten schlecht sind. Sie brechen zusammen, weil etwas wie ungewöhnliches verschwindet. Der Käufer. Nicht der optimistische kleinen Ledger. Nicht der beide Mimikkäufer. Der echte Käufer. Der Mitger. Der Preis ist real matched. Und die unbequem Wahrheit ist, in den Momenten, die wirklich schlecht ist dieser Käufer kein Person. Ist ein Versprechen. Ein Regel. Ein Bilanz. Ein Modell. Ein Maschine, die nur funktioniert, wenn der Raum ruhig ist. Die Frage ist also nicht, welches schlechte Nachricht kam heute. Die Frage ist, was ist direkt vor dem Crash verschwunden? Denn wenn du das verstehst, hörst du auf, von Crashs Bericht zu sehen. Du fängst an zu sehen, wie sie sich auf Ladentage oder watchen, bevor das Schlagzeil kommt. Urslan war dies Geschichte so, wie Märkte sieht hat schlicherleben. Der ist ein Party, der ist ein Tor, der ist ein Mensch, und der ist ein Person im Yin-Yang, deren Job es ist, Ordnung zu halten. Dies Person ist in normalen Zeit in der Käufer letzter Instanz. Der Market Maker. Und wenn Market Maker einen Schritt zurücktreten, folgt der Boden nicht, weil jemand hinweg sieht. Folgt, weil ein Name enthält. Bevor wir weitergehen, ein kurzes Reset. Wenn du einen Preis für ein Aktie, ein Anleihe, ein Kryptowährung, einen Index siehst, folgt es sich wie ein Tatsache. Wie die Strahlkraft. Wie die Temperatur. Aber ein Preis ist nur der letzte Handel zwischen einem Käufer und einem Verkäufer. Wenn Käufer reichlich vorhanden sind, einen Verkäufer verkaufen, ohne in Panik zu geraten. Wenn Käufer knapp sind, konkurrieren Verkäufer darum, als erst rauszukommen. Crashs gehen also nicht wirklich Preis. Sie gehen Liquidität. Und Liquidität ist nicht Geld. Nicht Cash im System. Nicht ein Zentralbankschlagzeil. Liquidität ist die Fähigkeit zu handeln, und den Preis zu stark zu bewegen. In ruhigen Märkten wirkt Liquidität unendlich. Du klickst auf Verkaufen, es wird ausgeführt. Du klickst auf Kaufen, es wird ausgeführt. Spreads sind in voluminösen Gesand aus. Jeder glaubt, der Markt sei tief. Dann trifft ein Stages ein klein Well. Und du merkst, der Ozean Warfletch. So versteht man es am einfachsten. Stell dir ein Wahlbesetzt vor. Der Film ist langweilig, aber niemand stürzt. All sind entspannt. Dann schreit jemand Führer. Entsteht die Panik, weil das Führer riesig ist. Nein. Sie entsteht, weil die Ausgang sind und all gleichzeitig rauswollen. Märkte sind genauso. Schlechte Nachrichten sind der Ruf. Crashs passieren, wenn der Ausgang eng ist. Und der Ausgang ist eng, wenn Käufer verschwinden. Also, warum verschwinden Käufer? Nicht wegen Angst, jedenfalls nicht genauso. Angst ist überall in Märkten. Angst ist normal. Entscheidend ist, ob jemand der verbessert wird, vor der Angst zu stehen. In modernen Märkten ist dieses jemand oft ein Market Maker, ein Dealer, ein Liquiditätsanbieter. Sein Job ist nicht, die Zukunft zu prognostizieren. Sein Job ist, Preis zu stellen. Bereit zu stehen, ich kauf hier. Ich verkauf dort. Matcht den Ausgang breiter. Aber ist kein Wohlticketsorganisation. Stellt Liquidität nicht bereit, weil dich leiht. Stellt Liquidität bereit, weil es profitable ist, bis es gefährlich wird. Und in dem Moment, in dem es gefährlich wird, tritt zurück. Das ist der Käufer, der verschwindet.
Wirklich zu springen, warum das zählt, musst du aufhören, Märkte als Menschenmenschen zu sehen. Sie Märkte als ein Kette von Bilanzen. Jedes kaufen heet, jemand halt Risiko. Jedes verkaufen heet, jemand will das Risiko ab. Deswegen vermittelt jemand Risiko gegen Eingeber, bis sein Risikolimit niedrig. Crashs passieren, wenn dies Vermittler gleichzeitig in ihr Limit stehen. Also bauen wir einen Crash von Grund auf, langsam, und beobachten, wo der Käufer verschwindet. Wir beginnen mit einem normalen Tag. Ein Fonds will einen großen Block verkaufen, sagen wir unternehmenslich. In einem normalen Markt braucht keinen perfekten Käufer. Ein Dealer nimmt die Anleihen auf die Eigenbilanz, hält sie Kurs, verteilt sie dann weiter. Der Dealer verdient den Spread. Das ist Liquidität. Jetzt kommt Stress dazu. Zinsen steigen. Volatilität steigt. Plötzlich ist es riskant, Inventar zu halten. Dem Risikomanager des Dealers ist dies Schlagzeilen egal. Interessiert sich für einzig, wie viel Unten wir bis morgen verlieren. Also weitet der Dealer den Spread. Stellt niedriger Gebot. Reduziert die Gr. Sagt, ich kaufe aber nicht viel, und nicht zum Preis von gestern. Liquidität wird kondener, aber es sieht noch nicht Crash aus. Jetzt kommt ein Zutat dazu, allmodal fangen an, dasselbe zu sagen. Value at Risk. Margin Forderungen. Volatilitätstargeting. Risk Parity. Unternehmen, gleiches Verhalten. Wenn Volatilität steigt, reduzieren dies System des Exposure. Jetzt hast du nicht nur einen Verkäufer. Du hast systematische Verkäufer. Zwangsverkäufer. Und Zwangsverkäufer verhandeln nicht. Sie werfen raus. In diesem Punkt crasht es immer noch nicht, wenn jemand bereit ist, es aufzufangen. Wenn der Dealer es öffnet. Wenn der Market Maker es öffnet. Aber hier verschwindet der Käufer. Unter Stress wird die Bilanz des Dealers zur knappen Ressource. Bilanz ist wie Sauerstoff. Du bemerkst sie erst, wenn sie weg ist. Dealers sind reguliert. Sie haben Kapitalanforderungen. Sie haben interne Limits. Sie können nicht unendlich viel Verkaufsdruck absorbieren. Und sie können nicht zuversichern, wenn Korrelationen hochgehen und alles gemeinsam läuft. Also treten sie zurück. Sie sagen es nicht am Fernsehen. Sie twittern es nicht. Sie hören einfach auf, aggressiv zu quotieren. Das Gebot wird umgedreht. Und dann siehst du es, Gaps, Flash Moves, unordentliche Märkte. Nicht weil die Nachrichten schlimmer geworden sind, sondern weil der Markt seinen Stand verloren hat. Das ist der Moment, den wir falsch schließen. Sie schauen auf den Chart und sagen, alles sind in Panik geraten. Aber die tiefe Wahrheit ist mechanischer. Der Markt gegen die Intermediäre aus, die bereit oder überhaupt erlaubt wären, zu vermitteln. Und genau das ist verschwunden. Jetzt kommt der Teil Hype versus Reality, denn hier lassen sich viel klug Lügterchen. Der Hype lautet, es ist so viel Liquidität im System. Zentralbanken haben Geld gedruckt. Da liegen Billionen in der Seitenlinie. Retail kauft den Dip. Die Realität, Liquidität lädt nicht wie in Wasserbecken herum, das man nur abstüpfen muss. Liquidität ist ein Dienstleistung. Und wie jede Dienstleistung kann sie entzogen werden. Du kannst riesig Mengen in Cash in der Welt haben und trotzdem ein Liquiditätskreis erleben. Weil Cash nicht automatisch genau in dem Moment zugeboten wird, in dem du sie brauchst. In einem Abverkauf brauchen Käufer drei Dinge. Börsengang. Zeit. Und Erlaubnis. Börsengang. Sie glauben, die Preise sind billig im Verhältnis zum Risiko. Zeit.
sie nennen Volatilität ausschalten, und geführt zu werden oder einen Margin Call zu bekommen. Erlaubnis, ihr Mandat und ihr Risikoregeln erlauben Ihnen zu kaufen. Ein Crash verschwinden dies gleichzeitig. Börsengang bricht weg, will nehmen den Boden kennt. Sieht bricht weg, will Leverage sofortiges Handeln erzwingt. Erlaubnis bricht weg, will Risikosystem dicht machen. Also verschwindet der Käufer. Darum kann der Markt fallen, selbst wenn alle wissen, dass ein Asset unterbewertet ist. Wissen sollt nicht, wenn du gezwungen bist. Machen war es greifbar mit einer Sinn, die sich in modernen Märkten ständig wiederholt. Es ist sicher, outstatiert mit ihr New York sieht. Etwas skillet ein, vielleicht ein Datenberechnung, vielleicht ein Policy-Schlagzeil. Futures fallen ein bisschen. Algorithmen reagieren. Volatilität tickt hoch. Ein Volatilitätstargeting-Fonds verkauft ein bisschen. Ein Risk-Parity-Fonds verkauft ein bisschen. Ein Options-Dealer passt Hedges und verkauft ein bisschen. Und dann ließ sich der Market Maker zurück. Spreads werden breiter. Markttiefe verschwindet. Es wird schwer zu handeln, und den Preis zu bewegen. Das ist Selbstinformation. Und der Algorithmen erkennen es. Jetzt verkaufen sie schneller, weil sie wissen, dass Liquidität verdammt. Und in dieser Feedback-Schleife bewegt sich der Markt so, dass es emotional wirkt, aber strukturell ist. Und hier kommt der brutale Teil. Liquidität ist prosiklich. Sie ist reichlich vorhanden, wenn du sie nicht brauchst. Sie ist knapp, wenn du sie brauchst. Darum fallen sich Crashs wie plötzlich an. Sie sind nicht plötzlich. Sie sind in schrittweises Austrocknen der Liquidität, gefolgt von einem Moment, in dem die letzte Dienstschicht tritt. Was genau lässt Käufer verschwinden? Es geht in per Wiederholungster. Und sie sind nicht exotisch. Erstens, Leverage. Leverage verstärkt nicht nur Renditen. Verstärkt Dringlichkeit. Wenn du gehebelt bist, verkaufst du nicht, weil du den Meinung geändert hast. Du verkaufst, weil jemand anders den Option ändert. Margin Calls. Collateralen Forderungen. Haircuts. Die Mechanik von Sigmar mehr Cash jetzt. Wenn Leverage im System hoch ist, kann ein kleiner Preisbewegung Zwangsverkauf auslösen. Zwangsverkauf werden nicht auf Fair Value. Sie gegen Liquidität. Und in dem Moment, in dem Leverage abgebaut wird, frisst die Käufer. Zweitens, Volatilität selbst. Wenn Volatilität steigt, verändert sie die Kosten, Risiko zu halten. Optionen werden teurer. Hedging wird schwieriger. Risikoregeln ziehen an. Positionsgrenzen schrumpfen. Es ist, als würden die Bremsen des Autos plötzlich kürzer, wenn du bergab fährst. Den verlangen Market Maker mehr Compensation, breiter Spreads oder sie treten weg. Volatilität bildet Stress also nicht nur ab. Sie erzeugt Stress. Drittens, Correlation. In ruhigen Zeiten folgt sich Diversification wie kurz an. Unter Stress gehen Correlationen gegen eins. Alles bewegt sich gemeinsam. Das ist nicht philosophisch. Das ist erzwungen. Wenn Menschen verkaufen, Cash zu beschaffen, verkaufen sie, was sie nennen, nicht, was sie sollten. Sie verkaufen Liquidität. Sie verkaufen Gewinner. Sie verkaufen Indices. Darum binnen selbstsicher Assets kurzfristig fallen, nicht weil sie riskant sind, sondern weil sie handelbar sind. In diesen Momenten fehlt der Käufer nicht nur in einem Markt. Der Käufer fehlt überall. Viertens, Bilanzrestriktionen der Dealer. Das ist der Punkt, den die meisten nie anschauen, weil nicht dramatisch wirkt. Aber ist der Unterschied zwischen einem Sell-off und einem Crash. Dealer haben kein unendlich Kapazität. Wenn sie Limits erreichen, reduzieren sie Aktivität genau dann,
Wenn der Markt sie am meisten braucht. Darum kann die selbe Art von Nachrichten in unterschiedlichen Umgebungen billig unterschiedliche Folgen haben. Manchmal trifft schlechte Nachricht, und der Markt sagt mit den Schultern. Liquiditätskrise offen sind. Manchmal trifft mild Nachricht, und der Markt kippt. Liquiditätskrise gelassen sind. Wenn du dafür ein Abkürzung willst. Ein Crash ist oft ein Bilanzierignis, das ein Schlagzeil als Mask trägt. Wenn du jetzt denkst, okay, aber geht es nicht immer Käufer. Doch. Es gibt immer Menschen, die gern kaufen würden, zum richtigen Preis. Aber willige Käufer und wirksame Käufer sind nicht dasselbe. Ein Pensionsfonds will vielleicht kaufen, bewegt sich aber langsam. Ein Long-Only-Manager will vielleicht kaufen, ist aber skandal investiert. Ein kleinen Ledger will vielleicht kaufen, ist aber zu klein. Der Markt braucht jemanden, der jetzt kaufen kann, in Gore, ohne erst die Erlaubnis eines Komitees zu holen. Genau das verschwindet. Und wenn es verschwindet, gleiten Preis nicht nach unten. Sie springen. Will der Markt nicht einen Verkäufer nach dem anderen fällt. Fällt, wenn das Orderbuch so leer ist, dass ein großer Verkaufsauftrag zum Vakuum wird. Darum siehst du dies anhänglichen Momente. Einen Chart, der aussieht, als wäre ein Trip hinuntergefallen. Kein glatter Rückgang. Eine Serie von Luftelchern. Diese Luftelcher sind fehlende Käufer. Zoomen wir raus, denn das ist nicht nur ein Tag Horror. Es geht die Art, wie modern Finanzsystem gebaut sind. Sie Jahrzehnten sind Markt schneller geworden, automatisierter, stärker vernetzt. Das hat Vorteil, enger Spreads, günstigeres Trading, mehr Zugang. Aber es bedeutet auch, mehr von der Käuferfunktion, ist von Menschen zu Systemen gewandert. System sind effizient. System sind auch spread. Menschen in Panik sehen anzeigen, das ist irrational, ich stehe ein. System sehen Volatilität anzeigen, Risiko ist her, reduziert Exposure. In den Momenten, in denen du irrational Tapferkeit brauchst, liefert das System rationalen Rückzug. Und das ist die zweite unbequeme Wahrheit. Der Käufer, der verschwindet, ist oft nicht Stimmung. Es ist die Struktur der Marktliquidität selbst, mechanisiert, regelbasiert und synchronisiert. Darum taucht dasselbe Muster in Assets auf, die völlig unterschiedlich wirken. Aktien, Anleihen, Crypto, Emerging Markets, selbstbestimmt Rohstoff, Geschichten, Gleiches Ende, Käufer verschwinden. Der Preis findet den Stufe nach unten. Was solltest du also beobachten, wenn du es kommen sehen willst? Nicht die Schlagzeilen. Schau auf die Leitungen. Schau auf Spreads. Schau auf Markttiefe. Schau auf Funding-Stress. Schau auf Optionsvolatilität. Schau darauf, ob sichere Assets sich merkwürdig verhalten. Schau auf plötzliche Gaps und gesteuerte Rebounds. Wenn Marktversichen zu springen und es nicht schaffen, liegt das oft daran, dass Käufer nicht da sind, den Rebound zu tragen. Du bekommst diese Dead Cat Bounces, die sich wie Drang entfallen, bis sie verpuffen, weil die Liquidität nie zurückkommt. Ein anderes Signal sind diskontinuierliche Preisbewegungen. Wenn kleine Nachrichten riesig Moves auslösen, ist das meist ein Liquiditätssignal, kein Informationssignal. Information wandert sich langsam. Liquidität kann in Minuten verschwinden. Jetzt zur großen Implikation, weil es hier mehr geht als Charts. Liquidität ist eine Form von Vertrauen. Das Vertrauen, das du rauskommst, wenn du musst. Das Vertrauen, das sich der Markt kontinuierlich verhält. Das Vertrauen, das dich das System öffnet, wenn du stolperst. Wenn Liquidität verschwindet, verschwindet Vertrauen. Und wenn Vertrauen verschwindet, spürt es die Wirtschaft.
Den Märkte sind nicht nur Charts. Sie sind Finanzierungskonditionen. Wenn ähnliche nicht verkauft worden innen, Onreisig-abstulch, sollen Unternehmen mehr fürs Borrowing. Wenn Aktien brutal gapen, Ferencios ausgeben und Installungen ein. Wenn Banken sehen, dass Sicherheiten stark schwanken, sehen sie Kreditlinien injur. Plötzlich wird aus Marktvolatilität ein wirtschaftlicher Abschwung. Das ist der Übertragungsmechanismus, den wir übersehen. Crashs sind nicht nur Vermögensverlust. Sie sind Einwirkung der Fähigkeit des Systems, sich zu finanzieren. Darum regieren Zentralbanken, Regierungen und Aufseher in echten Liquiditätskrisen so schnell. Nicht, weil ihnen den Portfolio wichtig ist, sondern weil ihnen die Rohe wichtig sind. Sie wissen, in einem echten Liquiditätsereignis findet der Markt nicht einfach einen fairen Preis. Erwartet habe. Aber hier liegt die Spannung. Backstops helfen. Sie verhindern aber auch Verhalten. Wenn Marktteilnehmer glauben, dass es immer ein Return gibt, gehen sie mehr Risiko ein. Mehr Leverage. Mehr Duration. Fragiler Strukturen. So wird das System abhängiger von Liquiditätsanbietern, die selbst stärker eingeschränkt sind. Und der Krise sieht sich injur. So entsteht ein Welt, in der Markt lang stable wirken, und dann brutal rein. Nicht weil Risiko verschwunden war, sondern weil Risiko still eingelagert wird. Und dann kommt der Tag, an dem niemand es mehr einlagern will. Das ist das letzte Puzzleteil. Ein Crash ist kein Urteil über die Zukunft. Ist ein Moment, in dem niemand die Buch zwischen heute und morgen sehen will. Der Käufer verschwindet, weil Käufer zu sehen ein Karriererisiko wird. In einem Crash zu kaufen hat, durst falsch zu legen, bevor du richtig liest. Es hat, Markt-to-Market-Schmerz ausgehalten. Es hat, Meetings, Rückgeben und Margin Calls zu überstehen. Selbst wenn du langfristig recht hast, kannst du kurzfristig verlieren. Darum treten die kleinsten Institutionen oft genau den zurück, wenn die Chance am Guten ist. Nicht weil sie es nicht sehen, sondern weil sie es nicht tragen können. Und damit sind wir wieder bei dies. Marktcrashen nicht wegen schlechter Nachrichten,